Bonsoir chers abonnés, je suis Alette Andan et je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus pour notre show Axe Nextel. Nous allons passer pendant toute une heure autant pour moi, un agréable moment au cours duquel nous allons échanger sur nos offres et services, sur vos suggestions, sur vos problèmes, sur vos différentes problématiques et surtout sur vos différentes suggestions. Je suis accompagnée d'Amanda comme toujours pour m'accompagner durant ce bon moment. Bonsoir Amanda. Hello Alette. J'espère que tu vas bien et que toi aussi tu es ravie de nous retrouver cet après-midi. I'm so excited. I'm excited to join you guys today on another awesome session of Ask Nextel. As you know, every Wednesday Alette and I are here at 5 p.m. to join you, to listen to your worries, to answer your questions, and especially to share with you the good things that Nextel has for you all the time. Thank you for joining us, and if you're just joining, please share with your friends, share with your loved ones so that they can join in with us. And Alette, I'm so excited. You know, we launched a new offer, right? We launched a promotion in our shops. Do you remember? Bien évidemment, tel que Amanda vous l'annonce, nous avons une méga promotion sur nos modems. Wi-Fi box et modem au prix de 34 000 et de 19 000 francs. Amanda, ça c'est un cadeau qu'on fait également pour nos employés, pour nos différents abonnés. Et c'est un peu les fêtes qui commence avant le temps. Of course. Like we start celebrating from before. Ouais. That is Nextel for you. Thank you for joining us once more. If you're just joining in, please share with your friends, share with your loved ones so that we can have fun this evening and talk about all the things that we need and your suggestions so that we can take them back to our management. And I expect that those last week that won received their prizes. I hope you receive your prizes. Just get online and let us know those that won last week. Those that are always there with us, right? I'm so excited to be with you guys today. Thank you so much for joining. Remember that our customer care service is always available to you at 8123. Remember that our fly packages, that is our data packages, at *865# and you get all the options that you need. Also remember that our call packages are *860#. Check it out and enjoy Nextel services. And also, like Alette was saying, we launched a promotion which we have our modems on promotion. Instead of the price of 34,000, we get it at 19,000 francs. Isn't that great? Even the big modem that used to be for 63,000 is now 34,000 francs. 34. Juste 34,000. I'm so excited. Like we keep bringing you gifts, and this is Christmas that we are already starting to celebrate. Join us, share with your friends, share with your loved ones, and let's have some fun tonight, right? Oui, on espère qu'on va s'amuser comme la dernière fois. Partagez avec vos proches de telle sorte qu'ils puissent nous rejoindre pour qu'ensemble nous passions un agréable moment autour de Axe Nextel. Amanda, je vois déjà les premières réactions. Gwendoline qui te fait un coucou. Bonsoir Gwendoline. Beaucoup de personnes, Amanda. Yes. Beaucoup de personnes. Je crois qu'on a manqué. Bonsoir le Gabio qui est la première personne à écrire. Il y a également Théodore. Bonsoir Alette. Bonsoir Amanda. Nous aussi on te fait un gros coucou. On t'envoie plein de bisous Théodore. Bonsoir McDonald. Bonsoir Al-Amin. Amanda, beaucoup de personnes Al-Amin is joining in. Thank you for joining, my people from Bamenda. I'm always excited to have you on the show. Thank you so much for joining. Please share with your friends so that we can all enjoy this wonderful evening together. I see Gwendoline, like Alette said. Gwendoline, hi. It's always nice to see you. I expect that you receive your gifts and you're excited. More gifts coming your way. Cousserie aussi, Monsieur Hassan qui nous fait un coucou. Bonsoir Monsieur Hassan. Nous sommes très ravis de savoir que vous nous suivez depuis Cousserie. Ça nous va vraiment tout droit au cœur. I see so many hearts. Oui. Wow, we are already at 40 people. Bonsoir, j'espère que tu te portes bien. Tu nous salues, tu nous viens d'où? Dis-nous. On n'a pas de problème de connexion. Super, Samy, je suis contente. Amanda aussi est super contente de savoir qu'on n'a pas de problème de connexion. We are here for you. We are here for you. I see Martin Aminu. He says, hello
best 3G network in Cameroon. I love you. We love you too. Lots of kisses from Alette and I. Thank you for joining in. Thank you for sharing with your friends. And the prizes will be coming your way. Don't worry. We have so much to do today, right, Alette? Oui. I think that we are in a giving mood. Amanda a plein de surprises. C'est-à-dire que Amanda, ce sera même Amanda, il y a plein de surprises. Donc, profitez. Yes. Soyez là, invitez vos proches. Mais malheureusement, moi, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est Amanda qui sait comment elle va manager. Mais je peux vous assurer quand même qu'il y a plein de surprises. Donc, restez là. Nous sommes bien. Passons un agréable moment ensemble. Et surtout, n'hésitez pas déjà à nous faire part de vos problèmes. Et surtout de vos suggestions aussi. Parce que Amanda, nous sommes engagés dans une dynamique d'amélioration. Sans cesse de nos offres et de l'expérience client de telle sorte que Nextel puisse continuer à être au top. I'm telling you. Dans vos cœurs. Of course. Alette, do you see Logabio's comments? Merci pour ma surprise de la fois dernière, Logabio. Vraiment, toi, tu es tellement rapide que j'ai l'impression qu'on doit t'esquiver cette fois-ci. Parce qu'il faut laisser aussi la chance à d'autres personnes de gagner. Logabio, qu'est-ce que tu en penses? Je suis contente que tu aies reçu ton prix et que tu en profites. Vraiment, Logabio, c'est bien. Of course, of course. Lamni George says, I love this program all the way from Dawara. Hi! Oh, These are my Northwest people. Dawara, mais Amanda, on doit lui faire un coucou spécial. Of course. Dawara, c'est quand même... And then we are giving the kisses from us and from Patu, right? Yes. Yes, I'm Patu. sure that these kisses are also from Patu. Oui. Thank you so much for joining us all the way from Dawara. Extend our greetings to the people in Dawara and share with your friends. Let them join us as well. Let's have some fun tonight, right? As you come online, please don't just get excited with the show. Share with us your problems. Right. Share with us what you're going through. Share with us if you're excited about Nextel, if you love a particular package that you want other people to try. Share with us. We are here for you. Effectivement, Amanda, Yes. c'est bien parce que à travers cette communication que l'on fait, il y a également d'autres abonnés qui nous font part de leurs expériences et qui inspirent d'autres, qui suggèrent qui suggèrent aux autres abonnés des offres qui sont à leur aise et ça permet vraiment d'améliorer cette connaissance qu'on veut sur nos offres. C'est très important, Amanda. Of course. Il y a Théodore qui nous remercie aussi comme le Gabio par rapport à son prix de la dernière fois. Merci, Amanda. Oh, thank you. It's the Red Family. When you're part of the Red Family, you have a lot of surprises. Ah, Sami Espano vient du Dja et Lobo. Oh, Oh, nice. mais il dit qu'il y a des perturbations dans le réseau. Dis-nous, le Dja et Lobo, c'est grand quand même. Il n'y a pas qu'un seul endroit là-bas. C'est grand quand même dans le sud. C'est l'un des départements les plus vastes. Donc, dis-moi exactement où est-ce que tu te trouves et quel est ton problème. Et surtout, n'oublie pas que tu peux directement contacter notre service client au 81 23. ou nous écrire directement sur notre page Nextel ou encore Instagram et Twitter. Vraiment, n'hésite pas, dis-nous quel est ton problème, quel est ton numéro aussi, de telle sorte que nos magiciens du service client et d'autres collègues du service technique puissent le résoudre dans les plus brefs délais. Donc, Elba, dis-nous. Sami. Esba, dis-nous. Amanda. Yes, I see so many comments. Chaka Djoumissi nous rejoint. Bonsoir. Amanda, beaucoup de commentaires. I'm telling you. Je te dis, tu dois déjà commencer I'm telling you, so many. Quand est-ce que les clés Internet seront disponibles dans vos agences? Sans doute très bientôt. On y travaille, mais sache déjà qu'on a une méga promotion sur nos modems. Tu as un qui coûtait normalement 64 000 qui est à 34 000. Tu vois, on a carrément divisé le prix en deux. Tu as également celui de 19 000. Et surtout, il y a des gigas offerts pendant 3 mois et 100% de ta recharge en termes de data. Donc, lorsque tu vas souscrire à un forfait, excepté Nice avec Crazy Data, Amanda, tu auras 100% de bonus. Of course. Donc, gars, n'hésite pas, va. Je t'assure, tu ne seras pas déçu. Vas-y, tu vas nous faire part de ta satisfaction, Amanda. C'est important de le rappeler, Amanda. Yes. Like Alette is saying, we have our modems on promotion for you because we love you so much. We are starting to celebrate Christmas early this year, and we have put our modems on promotion. Instead of 34,000, you get it at 19,000 francs for the smaller modems, and for the big Wi-Fi box, you get it at
34,000 instead of 64,000. Wow. Wow. Like, it doesn't get better than this. Rush to the shop and get your modem. We have lots of surprises for you. As you know, you need to share to reach a certain number of people, and then we start giving out the surprises, right? I see so many people. This lady Laura Fulai, she says Nextel, the best network ever. Thank you so much, Laura. C'est très beau ce compliment. We are always excited. We are always excited when you share your experience with us. We are glad that you love your experience with us. Amanda, note que Théodore invite ses amis. Hein. Oh. Il participe. Amanda, peut-être qu'on va penser à lui. Yes, Theodore, thank you. You're always there. We are sure that you love your gifts last week, and we look forward to sharing more with you because we are the Red family and we are celebrating Christmas early. So please join in. Ok, Louise Florette, bonsoir. Capitaine Terry, bonsoir. Vous nous rejoignez. Nice. Monsieur Ousmane dit qu'il est à Douala et que Nextel est son meilleur réseau et qu'il espère que bientôt Nextel sera au Tchad. Oh, Amanda, j'ai juste envie de lui dire merci. Of course. Pour ce beau témoignage et surtout merci de nous souhaiter d'étendre notre réseau vers d'autres pays. Hein, Amanda? Yannick Mbe says that this is Yannick Mbe in Boya. Oh, hi, my Boya people. Boya people. Oui, bonsoir. He says, I love your program and I don't know how I can get one of your SIM cards. Oh, we love you too. We love the fact that you join us. Please share with your friends so that we can have fun, right? Thank you for this question. And I know many people don't know how to get a SIM card. To get a SIM card, you need to take your ID card, 100 francs to any of our shops, and then you get a SIM card. Well identified, I insist. You need to get your ID card and 100 francs to any of our shops, and then you get a SIM card and identify it, right? And then be sure to put airtime so that you can enjoy our data at *865#. You can enjoy calls, bonuses at *860#. Go to our shop and you will not regret it. I tell you, Yannick, we do so much better in our shops and with our SIM cards, right? Just like you're enjoying this program. Et c'est ça justement, Amanda, c'est ça la chance que on a, c'est que quand un abonné va dans notre shop, il a plus de chances d'avoir davantage d'informations sur nos offres. Of course. Et service, c'est très important. Et surtout que c'est juste 100 francs. Parce qu'il y a plein d'entre vous qui se plaignaient aussi. Et crois-moi, Amanda, nous avons fait entendre leur plainte et leur plainte par rapport à cela. Donc, c'est 100 francs dans l'un de nos shops. Mais faites une recharge de telle sorte que vous puissiez, dès cet instant-là, profiter de nos offres. Data étoile 860e dièse, Amanda. On le dit chaque jour ici. Ce sont les data à gogo. Pour nos appels étoile 860 dièse, Amanda. Yes, we enjoy. Japa, Nextel TV, Combi, Nextel TV, mais notre vaste adoré, la télé au bout des doigts. Donc vraiment, allez-y. Ah, Monsieur Samy est de 100 000 mains. Amanda, ça. Oh, this is so exciting for Alette. Vraiment, Samy, je suis du Sud et je suis très contente. Un peu comme lorsqu'Amanda, nous avons des personnes qui nous envoient leurs bisous depuis Boya ou Bamendan. Vraiment, nous sommes très chaleureuses de vous avoir. Et dis-moi, tu as des problèmes en termes de réseau depuis combien de temps? Contacte notre service client 81 23. Mais sache que on prend en compte ton problème et on va le faire savoir à nos collègues. And if we can solve it right now, we'll just let you know what to do. Mais oui. And talking about this, there's someone wrote us last week, Alette, about a particular problem. Right? Yes. We reached out to our team in the office, and they'll be getting back to you on this. So please continue to trust us. We are here for you, and we continue to solve your problems. Bring them. Let us know exactly what you need from us. Wow. I'm so excited. Super. So many people. Beaucoup de personnes nous rejoignent, Amanda. Un gros bisou à Henri Tep qui dit merci aussi pour sa surprise. Mais remercie Amanda parce que Amanda, c'est une magicienne. Hein? C'est elle qui vous envoie toutes ces belles choses. Il y a Monsieur Siradja qui nous rejoint de la part de Théodore. Mais Théodore, merci de nous avoir amené ce valeureux Camerounais. Monsieur Al-Ami nous a aussi rejoint, Amanda. Michel Fancy, bonsoir. So many people. Amanda, Yannick Beyas t'envoie
Ooh la la. Ooh, Lamni Josh says that I love and trust the Nextel network. Nextel TV is just the best. Ouais, merci. Looking forward to having Nextel mobile money, the best network in Cameroon. Thank you so much, Mr. George. We are always excited to have you with us. Thank you for joining. Thank you for trying our products and sharing your testimony with people so that they too can try. We are excited to have you on the show. I think this Lamni like this. Try to share to more people. If we can reach 50 people, I think Lamni will be our first winner, right? Ouais, ce serait bien. I'm thinking so too. So please share with people so that when we reach 50 people, we will have our first winner. Okay? We are waiting for you excitedly. Thank you so much for joining. Samy, notre service de monnaie électronique arrive, ne t'inquiète pas. On concocte une bonne chose, je t'assure. Tu vas en profiter très bientôt. Bonsoir Edwidge, Monsieur Labaran Hamza. Oh. Un coucou spécial à toi qui nous rejoint, c'est gentil. Donc, le prochain live, s'il vous plaît, faites-le sur Instagram pour qu'on puisse parler avec vous. Hassan, Monsieur Hassan qui nous dit, nous allons y penser, Amanda et moi, nous allons y penser. Nous allons penser. Je suis satisfait de vous depuis Ngaoundéré matin, Zangwim. Oh, merci, matin. Merci beaucoup. Nous sommes très contentes, Amanda, de savoir que avec les offres Nextel, tu es super bien. Nous sommes super contents. People are joining us from everywhere because of the Nextel network. People join us from Gaoundéré. People join us from the east, the west, southwest, Douala, everywhere. Thank you so much. We are so excited every time that we get to spend with you guys, with us in the studio. Like we said, share so that we can reach 50 people and start giving out our gifts, right? We are waiting for you. Share so that we can start giving out our gifts. Lamni George, I'm sure that you're sharing. We are waiting for you to share and get to the number so that you get your first surprise. And for the others, also share. We will notice and then we'll give your first gift. Okay, thank you so much for joining. Thank you for always being here with us. Beaucoup de personnes nous rejoignent. Monsieur Ali Abagana, j'espère que je réponds bien. Enoch, Steven, bonsoir. Steve Loïc, Sima, bonsoir. J'espère que je prononce bien. Pardonnez-moi si je ne l'ai pas fait. Oui, Amanda, dis-moi. Yeah, I'm seeing one name, Jara Zhang. I hope I pronounce well too. Okay, thank you for joining. Thank you for sharing. Thank you for... And then Aled, while waiting for them to share, I think we can give a question. Oui, je crois que nous pouvons lancer Amanda. Because when we started, we said that our modems are on promotion, right? So, please tell us the price, the new price for our small modems. Tell us the new price for our small modem. Come right online la première question d'Amanda est là. En entame de notre programme, nous vous avons fait part de ce que nous avons des modems actuellement en promotion et nous en avons deux. Il y a un plus grand, pour faire simple, il y a un plus grand qui a un prix et il y a un autre plus petit. Donc là, on vous demande quel est le prix du plus petit modem en promotion actuellement dans tous nos shops. Exactly. Amanda. Tell us the price. Enoch Ekango says that, hi girls, how are you doing? Hi Enoch. It's a pleasure to have you. Thank you so much. Amanda, nous avons McDonald, ouais. Yes, he says 34,000 francs for the modem. Oh, McDonald. How I wish that was the answer. The promotion price. This is the real price in normal time, but we are on promotion. And the right answer is from Lamni George. He says 19,000 francs. Yay! We have our first Judge qui est notre premier gagnant qui a dit 19 000. Effectivement, notre petit modem, il coûte 19 000 francs. Yes. Donc, c'était ça la bonne réponse. Pour une fois, Amanda, le gars bio a répondu. Are you seeing Al-Amin? Mais le gars bio, too is there. Thank you guys so much for having the answer. But the first person to give the answer was Lamni George, and he's our first winner tonight. Thank you so much for playing this game with us. We look forward. Félicitations. We will send your gifts immediately after the show, so don't go anywhere. Thank you, Lamni George, for your answer. Bomi nous rejoint également. Bonsoir. So many people. Pour ceux qui nous rejoignent, nous avons commencé avec notre séance de questions-réponses. Mais sachez que vous pouvez nous faire part de vos suggestions à tout moment et problème. Donc, notre première question, telle qu'Amanda l'a dit, était le prix de notre petit modem. Nous l'avons dit en entame de ce programme et nous avons Monsieur Judge qui a trouvé c'est 19 000 francs seulement.
avec plein de gigas en cadeau, Amanda, et surtout 100% de bonus à votre souscription à une offre data. C'est très important. Of course. Pour toute information, contactez notre service client ou alors rejoignez l'un de nos shops, Amanda. Yes, Je crois and que you c'est get all important. this. Ouais. Of course, just get to the shop and get your modems at 19,000 francs. Thanks to George for giving us the correct answer. It is 19,000 francs. And Logabio says, bravo, George. We all at the Red family are saying bravo. Il est super fait. Il est content que l'un de ses confrères de la Red Family, l'un de ses frères de la Red Family, ait également pu gagner une surprise. Yes. Okay. And then I think we can move on to the next question because I see many people are excited to play. Monsieur Nana Yannick, Monsieur Arin Tepkino, les deux nous rejoignent à Woufé Filgoui. Ah, j'espère que j'ai bien prononcé. Amanda, je crois que tu dois essayer aussi. No. J'espère que This j'ai kind of bien name like this. prononcé. Je suis contente que vous nous rejoigniez. Amanda également. Vous voyez, elle n'arrête pas de sourire. Elle est très contente. We are always excited when we are here with you. We keep smiling from Mola to Mola. Alet and I are so excited on Wednesdays because we get to join you and have some fun on Ask Nextel. Ramsey Dex is watching. Thank you so much for joining. And I was just about to announce the second question, but before then, please share so that many more people can win, right? Share. Il y a plein de surprises. N'hésitez pas à partager plein de choses, plein de surprises. Allez-y partager. Amanda est d'humeur. Amanda est très contente. Elle est toujours contente et elle a plein de surprises pour vous. Amanda, of course. Prochaine question. Many questions. Okay, so now I would like you guys to tell us what are the social media that make up our Next Socials package. Remember our package, Next Socials. Oui. So let us know the package, the social media sites that are on our Next Socials. D'accord. Pour faire rapide, Amanda demande quels sont les réseaux sociaux qui forment nos différents packages de Next Social. Vous savez, Next Social est cette offre de Nextel qui vous permet d'avoir ces réseaux sociaux en illimité. Donc, quels sont ces réseaux sociaux-là? Dites-nous. Oh là là, Amanda. Le Gabio. Mais gars, laisse aussi les autres jouer. He's never tu veux les surprises à tout moment. Et oui, le Gabio est la personne qui gagne la deuxième surprise d'Amanda parce qu'il a bien répondu. Il s'agit effectivement de Facebook, WhatsApp et Twitter. Of course. Le Gabio, félicitations. Congratulations to Le Gabio. And please, Le Gabio, since you just won, please share with your friends so that they too can win, right? Because there's no winning twice. So share so that other people can join us and then they et win McDonald qui a aussi bien répondu, mais le Gabio l'a devancé. Merci McDonald de continuer à répondre aux questions. Ramsès Dex aussi, je suis sûre que vous allez gagner la seconde fois parce que si le Gabio est out, ça veut dire que vous avez plus de chance parce que le Gabio il est super rapide. I don't understand whether he types it on a computer. It's just so amazing. Thank you so much for always being here, for playing, for enjoying this journey with us. We are always excited to have you, Logabio, and congratulations. We'll be sending your gifts immediately after this show. Thank you so much for your contribution. And share with your friends so that they too can win. Why not? Maybe your neighbors can win. You can show them how to type very fast also. Comme Logabio. Amanda. Thank you so much. Amanda, et si on leur posait également une question des plus simples? Yes. Yes. Dites-nous, quel est notre code d'appel? Nous y sommes revenus plusieurs fois, Amanda et moi. Dites-nous, quel est notre code pour accéder à nos différentes offres en termes d'appel et SMS, Amanda? Oh, McDonald's, le 8123, c'est notre numéro de service client. Comme Amanda l'a si bien dit, je demande quel est le code pour nos appels. Vas-y, rappelle-toi. Get your call bonuses. What is the code that you dial to get your call bonuses with the Nextel network? Let us know. I see G Gwendoline just joined us. Hi G Gwendoline, thank you for joining. Bonsoir Gwendoline. We are always excited to have you. I see Nadine Gwe is watching. Thank you so much. Vraiment, tu as beaucoup de chance, mais tu ne fais que rater. 865, déjà que tu ne l'as pas bien posé comme code, c'est étoile 865 dièse pour nos
forfait data. Mais je te demande des forfaits d'appel, Amanda, je devrais arrêter de le guider. Oh, McDonald and George, these are not the answers. And George, you already won, so... And Logabio already won, so you can't play anymore. We are waiting for those that have not played. Étoile 802, Diez, c'est plutôt ce code qui permet d'emprunter du crédit à Nextel. C'est pas la bonne réponse. We are still waiting for the right answer. Monsieur Ramsès, étoile 870, mais voilà. Congratulations. Alors, il a gagné, c'est lui. C'est effectivement étoile 870, Amanda. Yes, I see Ramsès Dex. He just won this. Thank you so much. Logabio, thank you for trying. But you know that we cannot give prizes twice, okay? What? Invite your friends to play also so that they can win. And thank you, Mr. Ramsès Dex, for playing, and congratulations because you win aussi, the next surprise. Qui ont trouvé la bonne réponse. Mais Monsieur Ramsès Dex vous a dévancé et c'est lui qui gagne la troisième surprise, Amanda. Yes. Parce que rappelons-le, il y a Monsieur Jerk, Monsieur Le Gabio et également Monsieur Ramsès Dex. Donc ce sont nos gagnants là, Amanda. Thank you so much, you guys, for playing. Thank you for your answers. Even those that were not correct, we are glad that you're here. Ouais, Enoch Ekango is laughing. Ça prouve qu'ils ont maîtrisé. Ça prouve qu'ils ont maîtrisé ces codes-là en termes d'offres. Du coup, Amanda. Yes. Ramsès Dex says thank you too. Thank you for playing. Thank you for joining the Red family. We are always excited to share with you our many surprises. Nadine Goy says, hey, I love the way you talk, Amanda. Oh my God, I wish I could hear the way you talk. J'étais toujours de cela, Amanda, que tu as un accent particulier. Et quand tu parles en français, alors, oh bah ouais, c'est top. Oh my God. I think I need to learn French. Ouais, ce serait trop bien. But until then, we are stuck with English, and I hope that you like it. Thank you, Nadine, for the compliments. It's always amazing to have you, to have friends on the show. We all love you here at the Red family, and we wish that we could share more. We could even hear your own voices too, but since we can only react by text, please write to us, comments what you need us to know, and then we will answer. Roland Ekongole says *860 *20#. Roland, this code is too specific. We asked for the general code for all call bonuses, okay? But thank you for your response. This is really amazing. It shows that you pay attention to our bonuses. Monsieur Amadou, bonsoir. Le Gabio, qu'est-ce qu'il dit encore? Qu'est-ce qu'il dit encore, le Gabio, Amanda? He's saying congratulations to Ramsey Dex. Thank you so much. Thank you. I see Will Ngamiya, he's watching as well. Thank you. Hi, Will. Do you want us to tell you to answer any of your questions, anything that is on your mind? Let us know so that we can answer your questions right now. We are always excited to have new people on the show. Logabio is there. So many people. I think we should share and reach 40 people before we can give the next question. What do you think? Faites un effort parce que là, on doit atteindre 40 personnes, Amanda. Nous étions à 50 tout à l'heure, mais on dirait qu'il y a certaines personnes qui sont pas là. Donc, invitez vos proches. Nous devons être plus nombreux. Et là, on vous balance la seconde. Yes. La quatrième surprise, Amanda. Yes, we are already at 3 people. Wow. Thank you so much for joining. Thank you for always sharing. Thank you for your questions because it helps people. And just a recap, Aled, someone asked about how to get a SIM card. Again, to get a SIM card, you take your ID card, that's your national identification card, and then you take your 100 francs, and you get to the shop, you buy your SIM card. Okay, it is that simple. Get to the shop with your ID card to identify, and then you buy the SIM card for 100 francs. Then now it is your choice to put airtime with our data packages from 50 francs. With our call packages from 100 francs, you choose whatever amount you want to put in your SIM card, and then you're good to go. Et tout ceci, so simple. Étoile 870 pour les appels et étoile 865 pour tout ce qui est data. Mais Amanda, c'est l'occasion également de rappeler que nous avons également d'autres offres plus attractives que davantage attractif que les autres offres data, Amanda. Il s'agit de Nextel TV, qui est notre application qui vous permet d'accéder à la TV en live à partir de votre
téléphone portable. Il y a également des séries, des vidéos à la demande, des clips, Amanda. Et sachez que ce sont des chaînes nationales et internationales, Amanda. Il y a des... Mais attends, on a Nina TV là. Pour celles qui adorent les novelas, il y a Nina TV. Et tout ceci à partir de 50 francs, Amanda. 50 francs. Et lorsque vous profitez de Nextel TV, pas de panique, votre data, elle est conservée. Nextel TV ne touche pas à votre volume data. C'est important de le rappeler parce que ça peut être une crainte. Donc, il y a notre Nextel TV, Amanda. Nous avons également des offres entreprises pour ces chefs d'entreprise-là. Qui sait, il y en a parmi vous qui ont des business, qui gèrent des employés et tout. Nous avons des flottes. Nous avons plein d'offres également intéressantes. Appelez notre 81 23 et vous aurez toutes les informations. Yes. Amanda. Oh, thank you, Aled. Aled is trying to explain that we have our Nextel TV, which is an application that allows you to watch TV wherever you are on your mobile phone. Okay, you just get to Play Store or App Store for those that have iPhone, and you download the application. Then you choose the package that you like, starting from 80 francs. Ouais. And then you have so many options. From 50 francs, excuse me. 50 francs, I'm sorry. Vous voyez que même Amanda est étonnée des 50 francs. Elle-même n'arrive pas. Elle-même n'arrive pas à y croire, Amanda. C'est 50 yes, francs. from 50 francs, excuse me. And then you get to watch live TV. You get to have videos on demand. You have series. You have tutorials for those that love maybe makeup or cooking or things like that. Lots of surprises for you on Nextel TV. Check it out and let us know how much you enjoy the package. And Amanda, also, we want to remind you that these Nextel TV packages they don't use your data. So you don't need data to use a package. Once you've paid for the package, you have it for the duration that you selected. You don't need data to use these packages. So please let us know how it comes when you check it out. Lamnu Josh is asking if he can't play again. No. Lamnu Josh, you can play again, but you just won't win again because we want other people to win, right? Thank you for your question, and I'm sure that the others understand. Ok, Ramsès, il dit on attend toujours Telegram dans le forfait Next Social. Oh, crois-moi, on y travaille, hein. Ne t'inquiète pas, nous y travaillons et nous espérons que très bientôt tu auras ton Telegram dans ton forfait Next Social. On sent ces personnes qui consomment Next Social à volonté, Amanda. I'm telling you, so many people. Et Ramsès fait partie de nos gagnants de cet après-midi. Félicitations encore à toi, Ramsès. I see Petit Euro, he says we need back the 500 for 6 gig. Hi, Petit Euro. Story, Amanda. Thank you for joining us. Thank you for letting us know that you enjoyed this package. We love it when you share your experiences with our packages. And for this particular package, it was a promotion. We called it birthday data. And you had 500 francs. You get 6 gig. Okay. So now for this package, it is no longer available for now. And with this, your suggestion, we will let our management know that you like this package back. And who knows, maybe they can agree, right? Maybe. Until then, we ask you to try our Fly Extra, our Fly Monthly, our bonuses from our modem. Et Amanda, il y a cette offre, la NiceSurf. Our NiceSurf qui te permet d'avoir 3 gigas à 150 francs et 5 gigas à 250. Sauf que c'est pour ces personnes-là qui adorent surfer pendant la nuit, mais vous avez ces gigas-là et vous en profitez vraiment au maximum. Allez au étoile 865 juste ça. Mais il y a également Fly Extra. Nous avons également nos forfaits journaliers et nous avons aussi nos offres mensuelles, Amanda. Tellement de belles offres data qui peuvent combler ce manque que Birthday Data vous a laissé. Et nous allons, qui sait, très bientôt relancer cette promotion. Et n'oublions pas aussi que nous avons Crazy Data le week-end. Donc, de belles choses. Et surtout que, Amanda, vous pouvez cumuler nos forfaits à condition que ce ne soit pas 2 forfaits de même nature, Amanda. Si par exemple vous souscrivez à Next Social, vous ne pouvez pas cumuler une offre Next Social avec une autre offre Next Social. Vous pouvez cumuler Fly Extra, Fly Extra avec Fly un Monthly. Fly Daily. Voilà.
so many tel que other Amanda packages. l'a dit. Et ça aussi, ce sont des formules qui vous permettent de profiter de votre data au maximum. Thank you, Aled. Aled is saying that remember that we can accumulate our data. Okay, you can have a package of Fly Extra and you use Night Surf with the same package still active. But remember that you cannot accumulate the same packages. For example, you cannot accumulate Fly Extra plus another Fly Extra. Ouais. You cannot accumulate Fly Daily plus another Fly Daily. But any other package of a different nature, you can accumulate it. So check it out. If you already have a current package and you want, for those that want birthday data, you can try Night Surf. With just 150 francs, you get 3 gig, or 250 francs, you get 5 gig, all from 11 p.m. to 7 a.m. Okay, so please try these packages at *865#. Enjoy and let us know. Al Amin also says that we need to update this program on DBS TV. It is so interesting. Oh my God, thank you so much for the support, Al Amin. You have been here every second of this program and it means a lot to us that whenever we come online, you're here for us. Thank you so much. Amanda, for il y a une joining question us. importante aussi de Monsieur Roland et Okay. Congolo. Bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Et on fait un bisou à toutes les personnes qui se trouvent dans la ville où vous êtes actuellement. Nextel Cameroun fait-il déjà le transfert d'argent comme annoncé? Merci. Non, nous y travaillons encore sur notre offre qui vous permettra d'envoyer de l'argent à vos proches, de payer des factures. Mais d'ores et déjà, nous avons une offre quand même qui vous permet d'envoyer du crédit à vos proches. Il s'agit de iShare, Yeah, of Amanda. course, of C'est course. très important. Nous avons notre service iShare Plus. Allez-y, profitez-en, appelez notre service client. Ils vont vous dire comment faire pour avoir votre code PIN et comment faire pour transférer du crédit. Exactly. Donc, allez-y, vous pouvez déjà en profiter. Et surtout qu'il n'y a aucun frais de transfert, Amanda. Tu transfères du crédit et il n'y a With aucun no frais. cost. Tu t'imagines ça? Donc, monsieur et Congolo, vous pouvez déjà transférer du crédit à vos proches, mais pas encore les dos. Nous y travaillons. G Gwendoline says, I checked out Nextel TV and it's really cool. Hi G Gwendoline, again, thank you for your good comments. Thank you for checking it out and letting our friends know. Let them try too. You guys should try and let us know. Nzimbi Marcel. Hi Nzimbi Marcel, thank you for joining us. And I see an interesting question. He says, hi presenters, is there a recovery if you make a mistake during the transfer of credit? Say you missed the number and intended to another recipient. Well, and Zimbi Marcel, thank you for your question. And he's saying that if you make a mistake to transfer credit to another number instead of your number, what should you do? The first thing that I would recommend is that if you're close to a shop, you go there and they'll solve your problem. Ouais. If not, you can reach out to the person that received the credit and they use what we call iShare. For iShare, you need to get your code. You send PIN to 869 and you receive the code, which you will then use this code, which will come with its instructions to send the credit to the original intended person. But if you cannot do any of this, talk with the agent with which you are working with and they will help you with this. If not, you get to any of our shops or you call our customer care service at 8123 and they will attend to you and give you a step-by-step process on how to resolve this problem, because this happens to many people. Okay, so if you make a mistake, if you're with the person and the person can send back the airtime, you use the iShare to send back your airtime. If the person cannot, you get to the shop and then the shop look for a solution for you. Thank you so much for your question and we look forward to having more interactions with you on the show. Right, Amanda, Aled? il y a Monsieur Colin Zefa qui te demande pourquoi est-ce qu'on n'ajoute pas YouTube annexe à ça. Il y a Telegram, TikTok, Instagram. YouTube. My God. Yeah. I think that we are going to present all this to the management and then they choose. Oui, because parce we cannot que- add everything, right? Ouais, parce But que maybe they can. mais déjà avec nos forfaits data, vous pouvez profiter de YouTube. Yes, Ouais, with vous- Fly Extra, Mais oui. Night Surf, with daily packages, you can get other packages to use YouTube as well while waiting for our next social package. Thank you so much for your Monsieur question, Mr. Mbangete Ouais. Collins. Ouais. Mba Betran says, sorry, I'm late. Hi, Mr. Betran. It's always nice to have you. Even if it's 1 minute to time, we are always excited to have you. As long as you're with us, we are happy. Thank you for joining the Red family. Did you have a question in mind? We are here for you. We are here to answer all your questions. And we are still waiting for you to share.
so that we can give the final prize, right? Alette, we have one more prize pending, and it's the biggest prize. So let's share. Mais Amanda, elle fait de belles choses. Elle fait de belles choses et elle dit que le dernier prix, la dernière surprise, non, ce sera le high level, Amanda. Ce sera le meilleur. Amanda a dit le meilleur. God! If I can speak French, know that that last surprise is something that you should check out. Please share with your friends, share with many people so that we can give you the right prize. Bonsoir, monsieur. J'espère que vous vous portez bien. Amanda et moi, nous sommes très contentes de vous avoir dans notre Axe Nextel. Oh, it's amazing. Okay, Mba Bertrand, he says that does Nextel have a code that can call all networks? Of course we have a code that you can call all networks. It was one of our questions actually on today's quiz, right? And like you said, you're just joining us right now, so we are going to tell you. You dial *860# and you select JAPAP. JAPAP is a package that gives you the chance to call within the network. It gives you the chance to call other networks and even internationally. Okay, check out JAPAP at *860#. Select the package that you'd like and then enjoy. I'm sure next week you'll be telling us that, oh, this JAPAP was just the best. Thank you so much, Mr. Mba Bertrand, for your question. I'm sure it has helped someone also to learn how to use our call service to call other networks or the Nextel network or international networks. Check it out at JAPAP, *860#. Okay? And then Bangante Collins says that I must say that Nextel is the best connection. And let's see, I'm excited. Thank you so much for this testimony. We are sure that we try our best to give you the best, and when you tell us this, it means that we are doing our jobs. We are just excited that you enjoy our service. We hope to continue to give you better services every day, right? Alette, I'm seeing some French people coming up. Oui, il y a monsieur Yann Madiba qui nous rejoint. Bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Monsieur Nombo Lionel, il est aussi là. Bonsoir. Vous nous venez d'où? Écrivez-nous, dites-nous. Monsieur Salato Abdou, qu'on a déjà salué. Bonsoir encore. Dites-nous et n'oubliez pas, il y a notre dernière question qui va vous donner droit à une belle et grande surprise. Amanda, vraiment, on attend voir ce qu'Amanda nous a préparé. Exactly. Pour notre dernière question qu'elle va avoir l'honneur de just share, okay? And then Mr. Mbangante Collins comes back with a follow-up. He says, my cousin is using the other network. Okay. And he's always jealous of my connection because his own sucks. Oh God, these are not my words, okay? These are the words of Mr. Mbangante Collins. Thank you for this recommendation. Ask your cousin to try us, okay? With 100 francs, get to the shop, use his ID card and get a SIM card and try us, okay? He will not regret it, I can promise you that. Thank you so much for your encouraging your cousin to try out our Nextel services. We look forward to having him on the Red Family. Convaincu par Nextel, Amanda, il ne peut que recommander Nextel. Bibi Soulé, bonsoir. J'espère que tu te portes bien. Amanda et moi, nous t'envoyons plein de bisous et nous sommes contentes que tu nous aies rejoints. Cet après-midi, Karim aussi, bonsoir. Telling you, so many people. Guys, Sonofman says, hi Red Family, greetings to you. Hi. Always excited to have you with us. Hi Guy, do you have a question for us? Do you have a contribution? Are you enjoying a service that you want other people to try? Let us know. Let's have some fun this evening. Remember that we are going to be having our last question, but it's only until we reach a certain number of people. So share. Okay? Amanda, il y a Théodore qui pose la même question à laquelle tu as répondu tout à l'heure. Il demande si on peut récupérer du crédit qu'on a envoyé par erreur à un autre destinataire que celui souhaité. Monsieur Théodore, pour résoudre ce problème, allez auprès de l'un de nos agents qui se trouve dans nos nombreux shops et vous posez le problème pour qu'il puisse le résoudre. Ou alors, vous pouvez joindre la personne à qui vous avez envoyé par erreur le crédit, de telle sorte que cette personne, à travers notre service iShare Plus, puisse vous renvoyer votre crédit. Et il est important de rappeler ici que tous ces transferts sont sans frais.
Donc, ce sera très facile. Donc, voilà, Amanda, déjà une solution que l'on peut vous dire par rapport à ce problème. Donc, n'hésitez pas. And if you cannot solve the problem, you call our customer care service to guide you at 8123. Okay? Don't go and do something that you will not be able to come back. Call for help if you cannot solve the problem. But if you can, you send PIN to 869 and you will receive your PIN to be able to share this credit from the wrong number to the correct number. If you still cannot, and if you find it easier to go to the shop, go to the shop and we will solve your problem. There are always agents everywhere to help you with this. Thank you so much. Thank you. Oh, merci beaucoup. Oh, mais je t'en prie, Théodore, nous sommes là pour toi. Pour toi. Alain Constant, bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Dites-nous, vous nous rejoignez depuis quelle ville? Vivica NB. J'espère que je prononce bien. Et je m'excuse si j'ai écorché ton nom. Bonsoir. Gérard Tala, bonsoir. Dis-nous. Tu nous viens d'où? Dis-nous, tu es où? Tu es à Yaoundé, tu es à Douala, tu es à Kouseri, tu es à Bamenda, tu es à Ebolova. Dis-nous, tu nous viens d'où, de telle sorte que nous puissions faire un gros coucou à toutes les personnes qui se trouvent dans ta ville. Et nous sommes en train d'attendre la 4e ou 5e question d'Amanda. The 4th question and the last question, but please share first. Qui va donner droit à de belles surprises. Donc, soyez là, invitez vos amis. Oh, Winnie nous a rejoint. Bonsoir, Winnie. Comment tu vas? On te fait plein de bisous, Amanda et moi. Et nous sommes très contentes que tu nous aies rejoint. Oh, Winnie, it's always amazing to have you. Thank you for joining. Do you have a question for us? You have a comment for us? We are open to listen to it. Let us know in the comment section. Also, we want to give a big shout out to Patu. I don't know why she abandoned us today, but we are missing you, Patu. Please come online. Let's have some fun, okay? Thanks for always being here for us. We also want to thank those that are always there. You know, Logabio is always there. We have Al-Amin, Gwendoline. So many. If we forget your name, it's not because we don't care. It's because we just forgot, nous tous, nous sommes de notre grande Red Family. Yes. Il y a Catherine, Julie, Nzi, Zoa qui nous a rejoint aussi. Bonsoir. J'espère que tu te portes bien, Amanda. Il y a Monsieur Gideon. Yes, he says watching from this end. Where is this end, Mr. Gideon? Let us know exactly where you're watching from. We are excited to give a shout out to the people around you. Let us know. And while preparing for the final question, for the biggest surprise of the evening, we ask that you share so that many people can stand the chance to win. Those that know Nextel, right? We are excited to have you with us. Thank you for always being here. Thank you for always joining. Thank you for sharing. Thank you for trusting Nextel. Thank you for trusting the Red Family. And we are excited to have you in this big Red Family. We are always excited to share with you our new products. Like Alette and I were saying, our modems are on promotion in the shop. Méga promotion. 34 000, 19 000. Vraiment, on a divisé les prix par deux. Of course. Donc, je vous assure. et il n'y a pas que ça. Il y a également 1 giga Amanda que l'on vous offre et plein d'autres surprises parce que à chaque recharge en termes de forfait data c'est 100% de bonus. Vraiment allez-y parce que après ils vont venir se plaindre que c'est fini. Please get to the shops. I'm sure that by next week it will be finished. So if you have any plans, tomorrow morning be in the shop. Yes, because people are excited about this promotion. People have been looking forward to it, and our modems are on promotion in the shop. Instead of 34,000 francs, it's just 19,000 francs for our small modems. And for the big ones, instead of 64,000 francs, it is 34,000 francs. Get to the shop and enjoy this wonderful promotion. Mbangante Collins, he comes back with another comment. Beautiful ladies, would like to hang out with you guys. Oh, of course. We are hanging out here on Ask Nextel, right? We are here every Wednesday at 5 p.m. And if you can join us and we hang out here, we are always excited to spend the time with you from 5 to 6 p.m. on Wednesday evenings. Join us every Wednesday. We always hang out. We always talk about the Red Family, talk about our new products, whatever is coming up, whatever your issues are at the moment. We try to solve it and we let you know, or we direct you to the right channel to solve it if we can't do it directly on the show. Thank you so much, Mr. Collins, for
your comments, and we always love to hang out with you. Remember, every Wednesday, join us here on Ask Nextel. Oui, right? Chaque mercredi à 17h, Amanda et moi, nous sommes là pour vous attendre, pour attendre cet échange chaleureux de chaque mercredi et surtout vos questions, parce que nous souhaitons résoudre vos problèmes. Et n'oubliez pas que notre service client est là à tout moment, 81 23. Nos valeureux agents seront là pour vous écouter et résoudre vos problèmes. Monsieur En Paix, un nom très très original. Bonsoir En Paix, nous te saluons dans la paix et l'amour. Nous sommes ravis que tu nous rejoignes. Comment tu vas? Est-ce que tu passes un agréable moment en compagnie d'Amanda et moi? Yes, et always de Nextel. The Red family and other members of the Red family. We are always excited to have you with us. Thank you so much, Mr. Abubakar Maimouna. For coming online. Thank you for joining us. We are excited to have you. Do you have a question? Je crois que tu dois déjà penser à la dernière question parce que il nous reste juste 9 minutes encore en compagnie. I'm telling you. Du coup, il nous reste peu de temps. Yes, just a few more minutes. Yes. Amanda a pensé à sa dernière question pour la dernière surprise. Of course. Elle dit que la dernière surprise sera juste parfaite. Donc moi aussi j'attends pour voir. Yes, and it will be given after the show once you answer. So are you guys ready? Are you ready, Alet? I'm ready, Amanda. So the question is actually very simple. Alet and I have been singing this online. We want to know how to check a data bonus that you are using. If you're already using a data bonus, tell us one of the ways that you can check your data package at the moment. Okay, we are waiting for your questions. I think the French people want to know, Alet. Ok, comment regarder votre balance, the balance of the data. Effectivement, lorsque vous avez souscrit à un forfait data, comment vérifier votre volume restant? Exactly. Amanda, this is not a simple question. It is a very simple question because how do you use data that you don't know how to check? Mais c'est sûr que vous savez, vous êtes des habitués. Attendez, je veux bien vous donner un indice, mais Amanda veut que vous le trouviez. I'm already seeing Theodore. Amanda, non, Théodore, vraiment, Théodore, c'est pas gentil. Theodore is always here to win. Théodore, toi et le gars bio, je vais trouver un moyen de vous rendre peu éligible à ce concours parce que tu as trouvé la bonne réponse. C'est étoile 865 étoile 1 dièse. Et moi qui croyais que Amanda a posé une question compliquée. Very simple. Very simple. Thank you, Theodore, for playing. Thank you for answering the final question. G. Gwendolyn comes with the answer, but it's unfortunately after Theodore. So, G. Gwendolyn, I'm sure that next week you'll be one of the winners. Oh, Gwendolyn. We're always excited. Gwendolyn, t'inquiète, on va mettre de côté le Gabio et Theodore. Ces gars-là, ils dérangent. And I mean, they win too much. Yes. À ce rythme-là, nous n'aurons plus d'autres gagnants. Effectivement, c'est étoile 865 étoile 1 dièse. Yes, and that is how you check any data bundle that you have at the moment. You are using, you check it at *865 hash, *865 *1 hash. Excuse me, like Theodore said, and then you get your bonus balance. Thank you so much for your correct answer, Mr. Theodore. Thank you, Gwendolyn, for playing. Okay. Unfortunately, you were after Theodore. And thank you, Mr. Gibeon Keju, for playing as well. He says *860 *1 hash. And this code is to check your call balance, not your data balance. But it's still a correct answer in some way, right? Oui, c'est une très bonne réponse. Et ça prouve que c'est un utilisateur fidèle de nos offres. Et c'est toujours bien de le savoir. Merci à vous, Monsieur Gibeon. Le gars, bio, tu ris, hein? Tu ris. Et puis, Gabio, you were not fast this time. Thank you for always playing. Thank you for always sticking with us. Amanda, qui est un callboxer, qui dit: est-ce que vous traitez aussi les situations de compte commercial? Malheureusement, non. Ici, nous ne pouvons pas, mais je suis sûre que si vous vous rapprochez de notre service client, il saura vous diriger vers le personnel de Nextel qui saura répondre à vos questions. Mais c'est déjà bien de le poser, c'est bien de poser cette question parce que ça permet de répondre également à d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous. Donc, appelez notre service client et vous serez dirigé vers la personne indiquée. And of course, you can always reach out to your supplier
as a freelancer or the dealer that is around your area to be able to help you personally. It is only when your problem has not been solved that you can reach out to our customer care service. So you have so many people that can help you. You have our freelancers, you have our dealers, you have your fellow colleagues, fellow other call boxes can help you out. If you cannot solve this problem, then you can call our customer care service and they will help you. Lamniju says that he did not win because he couldn't play. He already won. Well, congratulations to you. Thank you for playing. Thank you for joining. Thank you all for always joining Alette and I. We are always excited to be here with you. Remember, every Wednesday at 5 p.m. we are here with lots of smiles from the Red family. Et notre programme approche à sa fin. Donc, allez-y, posez-nous vos questions, faites-nous part de vos suggestions. Il nous reste peu de temps, à peine 5 minutes. Of course. Ouais, Amanda. Let us know your questions, your preoccupations. If we can't answer them right now because of time, I'm sure next week we will. But if we can in just 2 minutes, why not? Of course, Amanda. Thank you so much. Thank you, Logabio, for playing. Thank you, Gibeon, Kenju. Thank you, Merci à toutes ces personnes. Jude. Et même si c'est la première fois que vous nous rejoignez, ça nous fait plaisir que vous rejoigniez notre programme. Sachez que Amanda et moi, nous sommes là chaque mercredi dès 17h. Et Amanda a ces belles surprises qu'elle vous réserve à chaque fois. Vous pouvez profiter de nos offres Datao étoile 865 dièse et pour les appels et SMS étoile 860 dièse. Et pour tout problème, en dehors de ce cadre de Axe Nextel, vous avez notre service client 81 23. Et sachez que vous pouvez aussi nous écrire sur Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, everywhere, even LinkedIn, right? We are everywhere. So let us know, like Alette was saying, if you have a problem within the week that we are not on Ask Nextel, call 8123 and your problem will be solved immediately. Thank you. A big shout out to our customer care service that are there for you guys and for all of us every day. Amanda, nous souhaitons aussi remercier l'équipe technique qui est là, qui nous soutient. Et croyez-moi, c'est grâce à eux que nous sommes là avec vous chaque mercredi. Merci à vous. Nous sommes ceux qui nous écoutent. Thank you for accommodating us every Wednesday. We are always excited to come. We also want to let you know to check out our modem promotion in the shops. Okay, rush to the shop before the modems get finished. Maybe by next week it will be finished already. Also, Nextel data *865 hash, Nextel call *860 hash. Play Store and App Store. It's been a pleasure spending this evening with you. We are excited. Thank you so much for joining us. Thank you for having this amazing time with us. For other questions like from Gideon and the others, we are going to answer that directly to you. And see you next week. Thank you so much. Oui, Amanda, on va leur dire au revoir parce que ce programme tire à sa fin. Merci encore d'avoir passé cet agréable moment et bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Bye bye.